segala macam burung dimakan sama ini, dibunuh. Iya. Wow, ini mangap ini mah. Amanga tuh. Culunya. Amanga. Amanga. When the sun began to meet the horizon, the day began to darken. We in a remote village began to move at night. In an arid land, because this summer, in this tropical nature that we really love, it is full of animals, especially birds, which are abundant in population. Wih, kole. Belajar jago. Habib. Iya, mengikut, Re. Ya, ini ada atas. Santre. Hah? Santre kona. Iya, Beb. Oh, Beb. Wah, Beb. Ini Beb lagi, Beb. Wah. Manok. Bola, eh. Kena Beb. Boleh manuk, Beb. Beb. We are very happy and excited to wait for this, the time when we adventure at night like real adventurers. Tuh, Baru dapat burung perenjak atas. perenjak atas ini. Ini kalau cari susah ini, mah. Oh, kalau cari susah ini. Angin. Cari nih wong Jawa iki yo. Coba masuk deh. Aduh. Jangan nganga terus. Nanti kabur. Cangkem iki mangap terus iki. At night it's not only nocturnal animals that we meet. Halo, Mas Lila Muhammad. Diam. Burungnya suruh diam. But animals that are usually active during the day, such as birds, we also often encounter because their numbers are still relatively large. Salah satu hewan yang indah sekali namanya ular hijau jindaunan, namun dia menggigit. Kalau menggigit nanti nyulpit dan gerah orangnya. Sungguh indah dia, ha? Tapi nancat. Beb, tengok Beb, apa Beb mana Beb? Apa aja? Apa nak boro? Tuh. Anu Apa aja, Beb? kan Beb. Ya bongko Beb. Burung hantu. How happy we are now, because waiting for this moment is only once a year, only when it's not the rainy season. Apa? Burung hantu sekian sana. Gua tuh ada ya, gua ya. Boleh ada ya. Kasih lihat, Beb. Ini bos. Di kamera dong. Burung nyaman. Apa ini namanya? Many things that we explore to protect nature and take natural products only in moderation and not excessive. Burung tapi makan burung ini. Burung tapi makan burung. Oh, burung deh. Boleh tuh, boleh. Wah, atas boleh ya. Boleh ya. Tuh. Burung tapi makannya burung ini. This bird, for example, this bird is called the ground owl in our area. We often encounter this bird because the population is so large. Ini doa. Oh, besar. Kalau dua ini mah 1 meter mah kurang. Ya. Mana apa ini, Mas? Namanya, Mas? Nih, burung hantu. Burung hantu Madura khas yang makan burung boyo. Biasanya pakannya ya segala macam burung dimakan sama ini, dibunuh. Iya. Wow, ini mangap ini mah. Amanga tuh. Culunya. Amanga. In the usual barren fields where their habitat is, at night it is also where they look for prey like fellow birds as their food. Birds that are passive during the day become silent when exposed to the flashlight. Besar ya. Itunya. Ini namanya pangpang ya ini. Dua jora aja pada BI. Itu badiri ya. Nyoi. Itu badiri ya guys. Jebeler. Nih, ya solik kin. Kamu cewek kin deh ya. Minta ya. Nah, cocok eh. Hah? Nah, cocok din. Apa? Nah, cocok din. Oh, cewek no jerok.